Good morning, student. Welcome to my class. We already discussed error and inside error, what is least count and what is precision and what is accuracy. So, can you tell me what is the least count of measurement? That instrument is known as meter scale. The least count of meter scale, that is 0.1. Clear? A least count of meter scale we already know, that is 0.1. and centimeter, and for vernier calipers 0.01 centimeter and screw gauge 0.001 centimeter. Clear? These are known as precision and this is more precise as compared to other two. Now we will start most important factor in error, that is known as significant figure. Clear? So what is significant figure? Basically this significant figure is important in case of measurement process. Clear? जो आम मेजरमेंट करवा से टाइम सिग्निफिकेंट फिगरटा मोस्ट इम्पोर्टेंट दरकार हम. सपोज आम स्टार्ट करवा. सपोज जड़े अननोन पर्सन आसिक ब्रह्मपुर में पहुँचला और से जावाई चाहूँ भुवनेश्वर. सपोज देन ही आस्क्ड समवन, भाई ब्रह्मपुर टू भुवनेश्वर डिस्टेंस केते? से फास्ट जन को पचारा, भाई ब्रह्मपुर टू भुवनेश्वर, ब्रह्मपुर टू BAM वी कैन राइट हियर, ये BBSR. ब्रह्मपुर टू भुवनेश्वर डिस्टेंस केते? जन फास्ट जन को पचारा से कहला ना केते ना 300 किलोमीटर. केते डिस्टेंस? 300 किलोमीटर. ठीक अच्छे, थैंक यू कही से आगे चलला. कि डिस्टेंस गलापर ता माइंड रे कन्फ्यूजन क्रिएट है. एक्चुअली ये 300 किलोमीटर ना एपाखे साखा किसी हो पारे. दैट मीन्स 300 किलोमीटर हो पारे और 400 किलोमीटर हो पारे कि 200 किलोमीटर हो पारे, किसी भी हो पारे. से सेकेंड टाइम सेकेंड आउ जन को पचारा, भाई ब्रह्मपुर टू भुवनेश्वर डिस्टेंस केते? से कहला ना 350 किलोमीटर. क्लियर? देन जी पचारा भाई डिस्टेंस केते, जो अननोन पर्सन सी कौन कन्फर्म है? से कन्फर्म है ना ब्रह्मपुर टू भुवनेश्वर डिस्टेंस 350 किलोमीटर न हो थाई पारे. ताले से केते कन्फर्म है ना? ये कहला फर्स्ट पर्सन 300, सेकेंड पर्सन 350. ताले ये कन्फर्म हो गला 300 किलोमीटर तो हो. बट जो 50 किलोमीटरटा अच्छी से 50 किलोमीटर हो न थाई पारे. ताले केते हो? आइदर से 40 किलोमीटर हो थाई पारे, 340 किलोमीटर हो थाई पारे और 360 किलोमीटर हो थाई पारे. ता मन रे पुणी कन्फ्यूजन क्रिएट है. पुणी नेक्स्ट से आउ किसी डिस्टेंस आगे होला. थर्ड पर्सन 3 जन सेकेंड थर्ड टाइम आउ जन को से पचारा, भाई ब्रह्मपुर टू भुवनेश्वर डिस्टेंस केते? ना ही रिप्लाइड 356 किलोमीटर. थर्ड पर्सन कहला ना भाई 356 किलोमीटर. तो माइंड रे एबे भी कन्फ्यूजन चलला. एक्चुअली ब्रह्मपुर टू भुवनेश्वर डिस्टेंस केते? जने कहला 300 किलोमीटर, सेकेंड टाइम इट इज 350 किलोमीटर एंड थर्ड टाइम इट इज 356 किलोमीटर. बट ये तीनटा को से कंपेयर करिवो, देन सी कॉन्फिडेंसली देन सी कैन से एक्चुअली ब्रह्मपुर टू भुवनेश्वर डिस्टेंस 300 किलोमीटर हो पारे. ए सेकेंड केस से सेकेंड केस देखला 350 से कन्फर्म हो गला 300 तो सियोर होइथिबो, जो 50 किलोमीटर पाके से पाके हो पारे. तो थर्ड टाइम थर्ड पर्सन को पचारा, थर्ड टाइम जन को पचारा से 356 कहला. देन से 356 कहया पर से कन्फर्म हैला केते ना 350 किलोमीटर सियोर होइथिबो. बट जो 6 किलोमीटर अच्छी 356, ये 6 किलोमीटर न हो सॉरी 356 किलोमीटर न हो ये हुए तो 355 हो पारे और 354 सॉरी 357 हो पारे. या भितर किसी गोटे आसी ना नहीं, तो या भितर केते आसी 365 किलोमीटर. तो तुमको ये कौन बुझा पड़ुची? किसी क्वांटिटी हमको कॉन्फिडेंस आसी. दैट क्वांटिटी, द कॉन्फिडेंस क्वांटिटी इन मेजरमेंट इज नोन एज सर्टेन. एंड जो हम कॉन्फिडेंस आसुनी, दैट क्वांटिटी इज नोन एज अनसर्टेन. सो हियर आइदर 7 हो पारे ना ये 5 हो पारे. ताले आमके 350 किलोमीटर तो सियोर हम. ताले ये 6 किलोमीटरटा आइदर 355 हो पारे ना 356 सॉरी 7 हो पारे. ताले 6 किलोमीटर कौन है? ये अनसर्टेन कहला. ये आम कन्फ्यूजिंग. जो कन्फ्यूजन क्रिएट हुए कह जाए अनसर्टेन. क्लियर? सो इन ए मेजरमेंट देयर इज टू
quantity, we can say one certain quantity, another one is uncertain quantity. Clear? Suppose another one example we can take. Suppose there is a rod. Now we have to measure this distance or measure the length of the rod. First you have to remember one thing. You have to take one measuring device which can measure this distance. तुम पाखे 3टा डिवाइस अच्छी. सपोज मीटर स्केल अच्छी, वर्नियर कैलिपर्स अच्छी आ स्क्रू गज अच्छी. तुम भाई डिस्टेंस मेजरमेंट करने नब. सपोज मु नेली मीटर स्केल. मीटर स्केल whose least count, it is the smallest measurement by measuring device is known as least count, and here 0.1 centimeter is least count of meter scale. Clear? आम ए मीटर स्केल ने या मेजरमेंट करने मेजरमेंट कले तो फास्ट टाइम मेजरमेंट कले. सपोज दिस डिस्टेंस इज कम्स टू 5.1 सेंटीमीटर. सपोज बुझेगा. आउ जन जाकि पुणी से स्केल सेम स्केल नहीं कि डिस्टेंस मेजरमेंट कला. केते डिस्टेंस ना 5.2 सेंटीमीटर. और यू कैन राइट हियर 5.4 सेंटीमीटर एंड दिस इज 5.3 सेंटीमीटर. एंड थर्ड टाइम आउ जन नहीं कि सही सेम स्केल नहीं कि मेजरमेंट कला डिस्टेंस केते आसी. और वी कैन राइट हियर 5 सेंटीमीटर. ताल तीन जन तीन अलग प्रकार रीडिंग आसला. सही सेम स्केल अच्छी, सेम मेजरिंग डिवाइस और सेम ये फिजिकल क्वांटिटी भी सही सेम अच्छी. आम जो लेंथ ने से लेंथ भी कौन अच्छी कन्स्टांट अच्छी. बट मेजरमेंट तीन जनक अलग अलग आसला. जनक 5.4 अच्छी, आ जनक 5.3 अच्छी, 5.5 अच्छी. ताले ये कॉन्फिडेंस तुम कौड़ा आसी. बिकज आम जो मेजरमेंट रे मेजरमेंट कर जो मेजरमेंट डिवाइस रे किसी सब्सटेंस को धर चक को आम मेजरमेंट करवा एक्चुअली आम परफेक्ट मेजरमेंट हो न पारे. आइदर टिके बढ़ी थाई पारे और टिके कमी थाई पारे. एटा डिपेंड करे क्या ऊपर. इट डिपेंड्स ऑन इट्स लिस्ट काउंट. क्लियर? सो ये जो 5 रहा ये 5 को कौन कह जाए ना सियर तो हो 5 सेंटीमीटर 5 पॉइंट समथिंग सियर हो कौन पाई ना फास्ट डिग्री 5.4 5.3 5.5. ताले 5 डिजिटा कमन हो कौन पाई ये तीनटा एक रिलेशन पाई और तीन जन का मेजरमेंट पाई कांस्टेंट अच्छी. सो दिस क्वांटिटी इज नोन एज कॉन्फिडेंस क्वांटिटी और वी कैन से सर्टेन और रिलायबल क्वांटिटी. क्लियर? बट एठी जो अच्छी 0.4 0.3 0.5 ये है थाई पारे और न है भी थाई पारे. कौन पाई ना आम जो मेजरिंग डिवाइस नहीं से डिवाइस रो लिस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर. आइदर 0.1 सेंटीमीटर बढ़ी थाई पारे और 0.1 सेंटीमीटर कमी थाई पारे. सिमिलरली 5.3 0.1 सेंटीमीटर बढ़ी थाई पारे और कमी थाई पारे. ये बढ़ी थाई पारे और कमी थाई पारे. क्लियर? सो सिग्निफिकेंट फिगर रे इन ए सिग्निफिकेंट फिगर there is one certain digit और प्लस वन मोर अनसर्टेन डिजिट. ताले जो डिजिटा में कन्फ्यूजन अच्छी से डिजिट को कहा जाए अनसर्टेन. अनसर्टेन मीन्स किसी भी हो पारे कन्फ्यूजन कौन पाई ना लिस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर अच्छी. सपोज इफ वी टेक अनदर एग्जांपल, इफ वी टेक अनदर स्केल हियर. सपोज स्लाइड कैलिपर्स. मो स्लाइड कैलिपर्स नेली एंड इट्स लिस्ट काउंट ऑफ स्लाइड कैलिपर्स 0.01 सेंटीमीटर. डेसिमल पॉइंट पर ये दीटा डिजिट मेजरमेंट कर पारियो. दैट मीन्स दिस मेजरिंग डिवाइस इज मोर प्रिसाइज एज कंपेयर टू मीटर स्केल. आम एथरे मेजरमेंट कले केते आसिला ना 5.39. सपोज जन मेजरमेंट कला 5.39 देन सेकेंड टाइम ये मेजरमेंट कला 5.38 देन थर्ड टाइम आउ जन मेजरमेंट कला ना 5.41. क्लियर? और वी कैन से हियर दैट इज 5.37 और 3 सेंटीमीटर. क्लियर? कौन पाई ना डेसिमल पॉइंट पर ये दीटा डिजिट अच्छी बुझेगा ना. ये दीटा डिजिट पर मेजरमेंट करें ताले ये 5 तो कॉन्फिडेंस रहा. एटी भी कौन 3 भी कॉन्फिडेंस रहा समस्त सामान आसी. बट कार 9 आसला
देन यार 8 देन 7 ए डिजिट कौन अनसर्टेन किसी भी चेंज हो पारे मेजरमेंट परफेक्ट केवे न थाए ड्यू टू मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट देन दिस टू क्वांटिटी इज नोन एज सर्टेन कॉन्फिडेंस क्वांटिटी एति तो सियोर होइथिबो बट ए क्वांटिटी कन्फ्यूजन ये चेंज होइथाइ पारे टिके बढ़ी थाइ पारे और टिके कमी जाइ थाइ पारे देन दिस क्वांटिटी इज नोन एज अनसर्टेन अनसर्टेन digit clear so if you want to write the definition of significant digit significant figure are the digits in a number that are known with certain digit plus one more digit is uncertain one more digit is uncertain or simply we can say significant figure equal to that is certain digit certain plus one or last one digit uncertain digit is known as significant figure. This is the basic formula of significant figure. Clear? So here suppose if you want to write one example 4.39 here 4.3 is significant and 9 is here unsignificant or we can say write uncertain. Here's this certain and this is uncertain and certain plus uncertain is known as significant figure. So here the significant figure is 1 2 3 this 2 is certain digit or one more digit or last digit is known as uncertain digit. So here if you count the significant figure then significant figure is here 3. Clear? So it is 3 significant figure achi. So most important thing is here we have to remember some rules to counting significant figure count करिया पई हमको किछ रूल मन रखिया को पड़िबो. Clear? Now let's start this rule. Rules for significance figure. First rule 1 all the non-zero digit are significant figure. Consider to be significant. All the non-zero digit are significant. Non-zero digits means we can write 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Except 0, all the non-zero digit, these are non-zero digits are significant figure. If we take one example, suppose one example here that is 1, 2, 5, 0. 1, 2, 5, 0. Here all the non-zero digit according to rule of significant figure these are non-zero digit and 0 is here this digit it is 0 but non-zero digit is here 3. So here the significant figure is 3. Clear? Okay, if you want to write another example suppose 0, 1, 2, 9, 5, 0. So here significant figure is 1, 2, 3, 4. Only non-zero digits are counted as significant figure. So in this example significant figure is 4. This is 4 significant figure. Clear? Or another one, if you take one example here, if suppose that I am writing here that is 500 and here significant figure is 1
because 5 is one non-zero quantity. So but if you want to write some unit or in measurement case 500 meter, while you are writing here a unit after the digit or after the number, then all the digits are count to be significant figure. So here significant figure is 3. Clear? But here there is no unit. So here significant figure is 1. If we use a unit here, then significant figure is 3. Clear? Another example, suppose 350 meter, 350. Here significant figure 2. But if you want to write 350 meter, then here significant figure now 3. Clear? This is first rule of significant figure. Now come to the second rule. Second rule of significant figure. All zeros in between, all zeros lies in between two non-zero digit are count to be significant figure. All zeros lies in between two non-zero digit. Suppose there is two non-zero digit 1 and you can say another digit 3. These are two non-zero digit. Then according to rule, all zero lies in between two non-zero. All zeros lies in between two non-zero, 1 and 3. Here non-zero digit and 0 in between them. Then all are counted are significant figure. So here significant figure, that is 1, 2, 3, 4, 5, 6. So significant figure is here 6. Clear? If we take another one example, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0. Then here the significant figure, because all non-zero are significant figure. So 1 and 1 is your significant figure. Then second rule, if 0 lies in between two non-zero digit, here 0 lies in between two non-zero digit, then 0 also count as significant figure. Clear? This 0 are not in between two significant figure, not in between non-zero digit. So these are not significant figure and these are not significant figure. So here the significant figure 1, 2, 3. So here significant figure is 3. Clear? Next rule. Rule number 3. All the zeros to the all the zero, you can say all the zero after decimal point, after decimal point, but left of the non-zero digit are not significant figure, or you can say insignificant figure. So according to this rule, all zeros after decimal point, all zeros after decimal point but left of the non-zero digit. This is here a decimal point. All zeros after decimal point. This is after decimal point but left of the non-zero digit. There is non-zero digit. All zero to the after the decimal point but left of the non-zero digit. ये एक पूर्व अच्छी ना नहीं, decimal point पर अच्छी. Then these zeros are not counted in significant figure. That means these are not significant or insignificant figure. So here only 3 significant digit. So here significant figure, that is 3. Clear? If you want to take another one example,
suppose 0.001001. Then here significant figure, because this 020 after decimal point but left of the non-zero digit, so these two zeros are not significant. But we already known the second rule, non-zero digit are significant, and this if 0 lies between two non-zero digit, then they are counted as significant figure. So here 1 2 3 4 significant figure is here, that is 4. So here significant figure is 4. Clear? Okay, next rule. If or all the zeros after decimal point but right to the non-zero digit are significant figure. All zeros after decimal point, these are zeros after decimal point but right to the non-zero digit, so here decimal point, all zero after decimal point or right to the decimal point but right to the non-zero digit, this digit is non-zero here. So all zero after decimal point or right to the decimal point but right to the non-zero digit are counted as significant figure. Clear? Decimal point pore 0 thiba but sabu 0 किछि non-zero पूर्वरु थिबे, सॉरी non-zero परे थिबे, here non-zero digit 2 and non-zero परे थिबे, then all digits are counted in significant figure. So here significant figure is 1 2 3 4, so significant figure is here 4. Clear? If we want another example, suppose 0.00200 or 20010, then find the number of significant figure in this number. Here we have to use this rule number 3, all zero after decimal point but left of the non-zero digit are not significant according to rule number 3. But according to rule number 4, all zero after decimal point but right to the non-zero digit, this is right to the non-zero digit, are count as significant figure, or you can say here these two zeros lies in between two non-zero digit, then these digits are considered as significant figure. But your last zero which is after decimal point but right to the non-zero digit, then total here significant figure. So 1 2 3 4 5, so significant figure is here 5. Clear? Or if you take another one example here, suppose there is one example 1.0030, then count the significant figure here. So in this case here 1 and 3 are non-zero digit, and according to rule all zero lies in between non-zero digit are significant figure. Again this zero which is right or after the decimal point but right of the non-zero digit, so total here significant figure 1 2 3 4 5. Here the significant figure is 5. Clear? These are the significant figure. By using this rule you can count
the significant number of significant figure or number of significant digit in a number. Clear? Next rule. In significant figure is independent of the unit used. That means suppose I want to write here, suppose there is a term that is 500, so here there is no unit, so here significant figure which is equal to 1. Why? Because all non-zero digits are significant figure but zeros are not significant, so here 1. If we want to write, suppose this is 500 meter, then while we are using a unit or while we are using in a measurement of measuring device, then these total digits are count to be significant figure. So here the significant figure which is equal to 3. Again, if we want to write this meter in terms of centimeter, then we can write 500 into 10 to the power 2 centimeter. Then here also significant figure is 3, because significant figure always depends on the initial condition, but it is independent of number of unit use. It is independent of the unit use. आमे एटी जहाँ भी यूनिट यूज करथिबा से यूनिट ऊपर सिग्निफिकेंट फिगर डिपेंड करे नाही. ताले मीटर पाई जहाँ थिबो सेंटीमीटर पाई सेम हेबो, किलोमीटर पाई सेम हेबो, मिलीमीटर पाई भी सेम यूनिट हेबो. क्लियर? So these are significant figure. ना तो माइंड रे क्वेश्चन आस्तबो ना एटी 500 लिखा है जी, so you can write 500 into 10 to the power 2 or 100 centimeter. So here because there centimeter is नहीं, so 1 2 3 4 5 not here 5. It is significant figure 5 नुह कौन भाई ना we have to follow the initial rule. एटी initial केते अछि 500 हमें सेंटीमीटर चेंज करले, but we have to write power of 10. आमे 10 रो पावर देखि लिखिबा. सो हियर वी हैव टू यूज द इनिशियल कंडीशन. इनिशियली जहाँ अछि सेम रहिबो, मीटर टू आमे सेंटीमीटर चेंज करले, देन वी हैव टू राइट पावर फॉर्म. अब पावर फॉर्म थिले ए पावर फॉर्म सिग्निफिकेंट फिगर किछि काउंट कराए नाही. क्लियर? सो हियर आल्सो सिग्निफिकेंट फिगर इज 500 एंड एटी हम एटा लिखि परिबा नाही. या कोन लिखिया दरकार ना 500 into 10 to the power 2 centimeter. So here significant figure is 1 2 3. Clear? So here 3 3 3. These are the rules for counting significant figure. Clear? So in this way you can count different type of significant figure. Now let's start some example regarding this significant figure. Now tell me what is the significant digit here. Clear? Example 1. Suppose you have to find the number of significant figure 0 0 0 1 0 1. Find significant figure here. Question number 2. जल्दी बाहर करो एटी significant figure कहते हैं. Then second thing 1 0 0 0. Find 1 0 0 meter. Find significant figure. Question number 3 0.100. Find significant figure. Question number 4 1.00. Find significant figure. Question number 5 1 point or 0.0001. Find significant figure. So in first question here, if we use the rule, then these are not significant figure, but these digit are after decimal point but left of the non-zero digit, so these are not significant figure. Only 3 here significant figure is 3. Similarly second question 1000, but we have to use here a unit, that is meter. जेतले यूनिट यूज होइथिबो जहाँ भी सब थिबो सब तो सिग्निफिकेंट फिगर दिया जिवो. सो हियर सिग्निफिकेंट फिगर इज 1 2 3 4. हियर 4 इज सिग्निफिकेंट फिगर. क्लियर? सेकंड थिंग हियर थर्ड क्वेश्चन डेसिमल पॉइंट परे 0 अछि बट नॉन जीरो डिजिट परे अछि, देन दीज आर काउंट सिग्निफिकेंट फिगर इज हियर 3. नेक्स्ट
ये डेसिमल पॉइंट पर 0 अच्छी बट नॉन जीरो डिजिट पर अच्छी आफ्टर डेसिमल पॉइंट and right to the non-zero digit, so all digit are here significant figure is 3, and here after decimal point but left of the non-zero digit are not significant figure, so here significant figure is 1. Clear? So these are the counting of significant figure. By using this rule you can count number of significant figure. Clear? Next we will start rounding of rule or rounding of द मेजरमेंट आम केमती राउंडिंग अफ करवा. सपोज तुम परिया किणापी गल, सपोज तुम परिया किणल के ना 48 रुपीज के रुपीज RS 48 रुपीज. जी सेलर थी तुम कौन कह भाई 8 टंका चेंज अच्छी कि बोले राउंड कर नहीं जाओ. राउंड कर मीन्स आइदर तुम 40 नियो अदरवाइज तुम के 50 नियो. एक राउंडिंग अफ रोल कह जाए. बुझा पड़ा ना. से केस में राउंडिंग ऑफ रूल यूज करवा. सो यू हैव टू रिमेंबर द इम्पोर्टेंट रोल फॉर राउंडिंग ऑफ द मेजरमेंट प्रोसेस. क्लियर? आम केमी गोटे डिजिट को राउंड अप करवा और केमी गोटे डिजिट को ड्रॉप करवा. सो फास्ट विल स्टडी हियर रोल्स फॉर राउंडिंग ऑफ. सो फास्ट रोल, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड, if the digit to be dropped in a number which is greater than which is greater than 5 or which is first I am writing here which is less than 5, which is less than 5, then the preceding digit increase by 1. Or sorry, here less than 5, so the preceding digit remain unchanged, or you can say left unchanged, remain unchanged. Clear? Suppose if we take one example here, suppose there is a digit 6.246. Now we have to round off the digit 6. और क्वेश्चन एमती पड़ पारे राउंडिंग ऑफ 3 सिग्निफिकेंट फिगर, राउंडिंग ऑफ 3 सिग्निफिकेंट फिगर और 3 सिग्निफिकेंट डिजिट. मैं 3टा सिग्निफिकेंट फिगर आम रखिकी तापर भी जहाँ डिजिट अच्छी से सब डिजिट आम कैंसल करदे और ड्रॉप करदे. तो ड्रॉप करने आमको किसी रूल फॉलो करा पड़ो. कौन रूल? फास्ट रूल, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इन ए नंबर व्हिच इज लेस देन 5, जदि 5 रु कम थाए देन द प्रेसिडिंग डिजिट मीन्स पूर्व डिजिटा रिमेन अनचेंज्ड. ता पूर्व डिजिटा किसी भी चेंज हम ना. जदि डिजिटा के लेस देन 5, 5 रु कम थी, सपोज हियर मुझे लिखली 3, सो 6.243. बर्तमान आम 3 को ड्रॉप करने चाहूँ कौन पाई? राउंडिंग ऑफ 3 सिग्निफिकेंट फिगर. एमती लिखार मीनिंग है 3टा सिग्निफिकेंट फिगर रखिकी 4 नंबर सिग्निफिकेंट फिगर को राउंडिंग अप कर और कैंसल कर दियो. बुझीगले? So we have to drop digit 3 and this digit which is less than 5, यदि ये 5 रु कम अच्छी then preceding digit, here preceding digit is 4, remain unchanged, किसी चेंज हेनी, then answer 6.24 is answer here. Clear? Or you can say another one example, suppose
the digit 2.431. Now we have to round off up to 3 significant digit, means याको एक digit को हमें round off करिया को चाहूँ. We have to drop the digit which is less than 5 here. एक नंबर digit को हम round off करिवा, but digit कहते हैं 5 रु कम अच्छी. Then we have to see the preceding digit and which is remain unchanged. किसी change होबनी. Then answer 2.43. Clear? एडी भी क्वेश्चन कौन राउंडिंग ऑफ 3 सिग्निफिकेंट फिगर मान 3टा सिग्निफिकेंट फिगर रखी कि 4 नंबर फिगर हम कौन करिया ताको राउंडिंग ऑफ कर दबा. क्लियर? दिस इज फर्स्ट रूल एंड सेकंड पॉइंट. सेकंड रूल ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप in a number is greater than 5, then the preceding digit increase by 1. Clear? Suppose example here 3.426. क्वेश्चन में asks rounding of up to 3 significant figure or 3 significant digit. 3टा सिग्निफिकेंट फिगर रखिकी आम आउजर राउंडिंग अप करवा. सो हियर 3 सिग्निफिकेंट फिगर 1 2 3. 3टा सिग्निफिकेंट फिगर राइट साइड रो काउंट नहीं, लेफ्ट साइड रो काउंट हम 1 2 3. एति आम रखिकी ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर. नाउ वी हैव टू राउंडिंग अप हियर द सिग्निफिकेंट डिजिट हियर दैट इज 6. याको आम राउंड अप करिया मींस काट दबा. देन बाय यूजिंग दिस रूल, if the digit to be dropped in a number greater than 5, जदि ए डिजिट टा 5 रु अधिक ही थाए, then the preceding digit ता पूर्व डिजिट टा दो डिजिट को हमें काटिबा ठीक तार पूर्व डिजिट टा is increase by 1. ए पूर्व डिजिट रे हमें 1 increase कर दबा. then answer will be 3.4. 1 increase करो कितना कहता 3.43 is answer. Clear? Another one example we can take here. Suppose there is example 4.6927. Now rounding up to 4 significant figure. 4टा significant figure रखिक आम राउंड अप करवा. ताले आम लेफ्ट साइड रो काउंट करवा 1 2 3 4. Clear? Now we have to count left side 1 2 3 4. Now we have to drop the digit and this digit which is greater than 5. Why? Because we have to rounding up to 4 significant figure. Now we have to drop this digit which is 7 and this digit which is greater than 5. Then the preceding digit, here just purva digit, not 9 or 6, just preceding digit is raised by 1. Then we can write here 6.693 is answer. This is the rule of rounding up. Clear? Next rule, next rule number 3. If the digit to be dropped, हमें 5 रु अधिका डिजिट ड्रॉप हम कि 5 रु कम डिजिट ड्रॉप हम पड़े. इफ डिजिट टू बी ड्रॉप इज 5, जब 5 डिजिट ड्रॉप हुए ताले कौन हम रूल. देन इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप इज 5, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप इन ए नंबर इज 5 और 5 followed by 0,
then the preceding digit remain unchanged if it is even number. If it is even number. So according to this rule, I am writing one example here. Suppose there is a number 3.465 and here there is 4 significant figure 1, 2, 3, 4. If you use the counting of number of significant figure, then here 4 significant digit. Now let start. If the digit to be dropped in a number is 5, now we have to drop this digit in a number which is 5, or we have to rounding off to 3 significant figure. 3टा significant figure रखिकी आमे 4 number significant figure को round up करिबा, but here the rounding digit is 5 or 5 followed by 0 और एमिति भी हेई पारे ना 3.4650 5 परे 0 थिबो और डिजिट 5 रे सरी जाउ थिबो और डिजिट एंड बाय 5 और 5 is followed by 0, then the preceding digit remain unchanged. ता पूर्व डिजिट ता unchanged रहिबो. When it will be unchanged? If it is even number. जदि या पूर्व डिजिट ता even number हेई थिबो ताहले डिजिट ता unchanged रहिबो. जदि ये even हेई थिबो ताले हमें 5 को राउंड अप करिबा, then we have to drop the digit 5. Now we have to see the preceding digit. If this preceding digit is even number, even means 2 or 4, 6, 8, then the preceding digit remain unchanged. Then answer will be 3.46 is answer here. Clear? Similarly, here the digit to be dropped is 5, but this 5 is followed by 0. 5 pore 0 thiba, then we have to see the preceding digit. If this digit is even number, then the even number remain unchanged. So here 3.46 is answer. Clear? This is third number rule. And come to fourth rule. If the digit to be dropped in a number, if the digit to be dropped in a number is 5, we have to drop the digit here 5 or 5 followed by 0, then the preceding digit increase by 1 or raise by 1, increase by 1 if it is odd number. If it is odd number. Same example I am taking here. That is 3 point. Suppose this example here, that is 3.425. Clear? Or 3.435. Now we have to round up to 3 significant figure. Then we have to rounding up the digit, that is 5. आमे 5 को बर्तमान ड्रॉप करिबा. Now this 5 is to be dropped. So we have to see the preceding digit. If this digit is odd number, if this digit is odd number, then preceding digit increase by 1. जदि या पूर्व डिजिट 5 रो odd number थिबा, means 1, 3, 5, 7 or 9 थिबा, then this digit is increased by 1. So plus 1 add हिजिबो. तो आंसर केते? Then it will be
that is 4.44 is your answer. Similarly, you can take another example. Suppose 7.2350. Here we have to drop the digit is 5. हमें 5 को drop करिवा and here 5 is followed by 0. 5 पर 0 थिबा. Then we have to see the preceding digit. या पूर्व digit को देखिवा. If this digit is odd number, then we have to increase by 1. Then answer will be 7.24 is here answer. Clear? These are the conditions of rounding of rule. Next, another point or another rule. Rule number 5 here. If the digit to be dropped, if the digit to be dropped in a number is 5 and 5 followed by 5 followed by non-zero digit, then the preceding digit, increase by 1. Then the preceding digit increase by 1. That means suppose I am taking here one example, that is 2.3251. Now we have to drop up to 3 significant figure or rounding up to 3 significant figure. Now we have to drop here the digit that is 5, but here 5 is followed by 1 which is non-zero digit. If this digit is non-zero, then we will go to see the preceding digit. Then here preceding digit is increased by 1. Even it is even this digit is odd number or even number. Clear? यदि ये even number थाए और odd number थाए, then increase by 1. Clear? से जहाँ भी था 1 increase है जो. So answer that is 2.33 is here answer. If 5 is followed by 1, यदि 5 परे 1 2 3 to 9 जाए किसी भी digit अच्छी 0 को छाड़ दला परे, then the preceding digit which is increased by 1. Clear? So these are the rules for the rounding up and to count the number of significant figure in a number. Clear? So in this way or by using this rule, you can calculate the number of significant figure. Suppose I am taking here one example. Suppose one example here, it is 2.3925. Then rounding up to 4 significant figure means you have to rounding up that is 5 digit. Then 5 you have to rounding up, but here 5 the digit to be dropped is 5 or 5 is followed by 0. 5 को drop करिबा और यदि 5 परे भी 0 थाए, then we have to count the preceding digit. यदि preceding digit even number थाए, then remain unchanged. So answer 2392 here answer. Clear? Same example. Here I am writing 2392, that is 35. 5 को हमें round up करिबा. Then यदि ता पूर्व रे odd number थाए, then increase by 1. 2.394 है जो. Next example we can take here. Now 2.34561. Now we have to rounding up the 5 digit, but this 5 which is followed by non-zero digit. 5 परे किसी भी non-zero digit अच्छी, then the preceding digit which is increased by 1 एक बढ़ी जीवो, then 2.35 is here answer. Clear? So these are some example of rounding of rule. Clear? So you have to remember this rounding of rule, and now you have to use this concept to find number of significant figure. Clear? Now let's start.
significant figure in algebraic operation. Algebraic operation means addition, subtraction, multiplication and division. Addition, subtraction और multiplication division केस रे आम significant figure को केमिति add करिया, केमिति rounding up करिया, केमिति multiplication करिया और केमिति division करिया. So first we will go for arithmetic operation, that is addition and subtraction case. So for addition and subtraction case there is one rule, so you have to remember the rule. So first rule, the sum or the difference, the sum or the subtraction, addition or subtraction of the quantities should have same number of digit to the right of the decimal, to the right of the decimal as the measurement with the smallest number of digit to the right of the decimal, smallest number of digit to the right of the decimal. Suppose I am taking one example here. Example, I am writing here, suppose 2.31, and now we have to add it another one quantity. Suppose here 4.123. Clear? Now there is two number here, significant figure here 231, here significant figure is 3, and here there is 4123, here significant figure is 4. Clear? Now we have to add this example here, then 3 will be 3, then 3 2 1, that is 3, then 3 plus 1, here 4, then 0.42 here 6. Clear? Then answer which is equal to 4.432. But while addition and subtraction in case of significant figure, we have to rounding up to some significant figure. Clear? So here we have to see first what is the smallest number of digit in this measurement. A measurement रे decimal point परे smallest number कार अछि, ये decimal point परे small number, decimal point परे 2 digit here, but decimal point परे here 3 digit. But according to definition, the sum or addition or subtraction case both are same. The quantities should be same number of digit. A final result रे same digit आसीबो केतेबेले to the right of the decimal point or right रे जो final digit आसीबो, ए final digit रो decimal point परे right रे केता digit रहइबो ना the digit as the measurement with the smallest number of digit to the right decimal place. हमें एई दिटा हमर measurement दिटा को हमें ऐड कला परे एति आंसर आसिला, बट मेजरमेंट टाइम रे हमको फास्ट आइडेंटिफाई करिया को हबो ना which number consists small number of digit after decimal point. Decimal point परे कार small number digit अछि, एडी दुईटा digit अछि. Decimal point परे एडी केता digit अछि, एडी तीनटा digit अछि. But we have to focus on that small number of digit. एरे दुईटा small number of digit अछि. ताले हमको decimal point परे फाइनल आंसर रे दुईटा digit रखी कि ए 3 नंबर digit को rounding up कर देबा, round up कर देबा. Clear? Again we have to use your rounding up rule. If this digit is less than 5, जदि digit टा 5 रु कम थाए, then its preceding digit remain unchanged, किछि change हुए नहीं. ताले आंसर केते हबो? Then answer will be 6.43 is your answer. Clear? In this way, same thing for addition and subtraction case. If you take one example of subtraction, suppose I am writing here 4.92, and there is another example 3.3. Clear? Now we have to subtract this relation. So now subtract this, here 0, that is we can write 2, then 6, here 1.62. But first we have to see which number consists smallest number of digit after decimal point. ये decimal point परे एठी गोटे digit अछि, ए decimal point परे एठी दुईटा digit अछि, तेणु याकू आमे चूज करिया नाही. We have to choose the smallest number of digit, that is 1. एठी एक केते अछि, एठी smallest number of digit अछि
1 clear. So in this case we can write here then आम क्या को रखिबा ना डेसिमल पॉइंट पर गोटे डिजिट रहिबो कोन में डेसिमल पॉइंट पर नंबर स्मॉलेस्ट डिजिट है 1 एटी गोटे अछि नहीं ताले फाइनल रिजल्ट रे डेसिमल पॉइंट पर आम गोटे डिजिट रखिबा देन 2 को राउंड ऑफ करिबा clear. This 2 which is less than 5 then the preceding digit remain unchanged, so you can write here 1.6 clear. This is answer. Suppose a answer kete asthanda 1.66 asthanda. Now we have to drop this digit 6 but this digit is greater than 5 then preceding digit increase by 1 then 1.7 haithanda clear. So these are the operation of significant figure in case of addition and subtraction clear. So by using this concept you can solve different type of numerical. Now how can we use significant figure in case of multiplication and division case clear. So significant figure or operation of significant figure in multiplication and division case. So you have to remember one rule here. The rule is that the significant figure in the final result, significant number of significant figure in the final result is equal to the least number of significant figure in any of the number. Suppose I am taking here one example that is 4.192 and if you want to multiply this term here that is 2.02. Now multiply this two number 4.192 and that is 2.02 and the answer will be here which is equal to 0.46784. If you multiply this two term then you will get the answer that is 8.46784. Now come to the rule. This is final result and here the significant figure 1 2 3 4. Here the significant figure is 4 and here the significant figure 1 2 3. Here the significant figure is 3 clear. So according to definition the final result is equal to the least number of significant figure. Here this is least number of significant figure with this number. If you to compare one number and number 2 then here we get the least number of significant figure. It में significant figure कम पाइबा ये 3टा significant figure but first number रे 4टा significant figure and multiplication और division case पाई हम जो फाइनल रिजल्ट पाइले ए फाइनल रिजल्ट को हम कौन करिया फाइनल रिजल्ट को हमें ड्रॉप करिया. We have to drop the final result केतना नाम फर्स्ट देखिबा ए दीटा नंबर रो कार लिस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर अछि ना यार लिस्ट अछि आ केते ना 3टा अछि. सो वी हैव टू ड्रॉप द सिग्निफिकेंट फिगर द फाइनल रिजल्ट अप टू 3 हमें 3टा जाय रखिबा एडी 3टा अछि 1 2 3 3टा रखि कि ता परे जहा थिबो ताको राउंडिंग अप करिबा. So we have to round up the digit 7 here clear and this 7 digit which is greater than 5. If this digit to be dropped is greater than 5 then preceding digit increase by 1 ता पूर्व डिजिट रे 1 ऐड हे जिवो त आंसर केते हला 8.47 हेला आंसर clear. ये हेला multiplication केस बुझा पड़ला ना. फर्स्ट वी हैव टू फाइंड नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर then we have to find least number of significant figure. This is final result multiplication of final result. Now we have to drop 3 significant figure माने 3टा significant digit रखी कि ता परटू जहा अछि ता पर केते अछि 7 to 8 हमें राउंड अप कर देबा मींस हमें 7 को राउंड अप करिया पड़िबो and 7 which is greater than 5 then preceding digit which is increased by 1 then answer 8.47. Same thing for division case also. Suppose I am taking here one example 1 to 1 and here significant figure is 3. Another one another number that is significant figure is here that is 2 clear. Now divide this 1 to 1 divided by 11 then final result will be 11. Now we have to count here least number of significant figure is 2. This is least and here maximum. So first we will study here least number of significant figure. कार significant figure कम अछि
ताले एयर 11 रो सिग्निफिकेंट फिगर 2 अच्छी ताले आम ये जो फाइनल रिजल्ट रे दीटा सिग्निफिकेंट फिगर रखिकी दीटा रखिकी या परे जहाँ भी थी ताको आम काटिदेवा बट या परे आ किसी डिजिट नहीं देन फाइनल आंसर 11.1 सपोज ए आंसर आसता 11 पॉइंट सपोज 11.34 then we have to drop this significant figure या को ड्रॉप करियार अछि and this digit which is less than 5 then we have to count the preceding digit and here preceding digit remain unchanged the answer will be here clear this is rounding off method by using this method you can solve or you can add two number you can subtract two number you can multiply two number and you can divide two number clear so you have to remember the rules for counting of significant figure count करिया पई कोन कोन रूल दरकार पांचटा रूल अछि then the rounding of the significant figure को round up करिया पई drop करिया पई ता पई पांचटा रूल अछि you have to remember this rule then finally you have to remember addition case subtraction case addition और subtraction case पई गुटा rule and multiplication और division case पई गुटा rule clear these are all about significant figure clear Thank you all.